Hello, sir. No meal is complete if it don't got meat. Tell me how you been. Certainly been. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Games, и мы с вами продолжаем. Так, ну что, идем навстречу Сэнди спустя несколько лет, где нас ждет законная работа, чистые деньги, да? О, паркуемся. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself, who this Сэди, little girl идешь ты? thinks she telling anything to. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Да, Сэди все еще та. Get the hell out of here before she kills us all. You! Get out of here. John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? I've gone straight. Huh? Sort of. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank? With a gun? No, with a Чё, pen. Сэди теперь охотница за головами стала? Окей. Come on, we got a bit of a ride. Поехали по скакальню. Your telegram. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. Да, бандитам недолго осталось. There, friend. How can I help? All right, see what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk. Нейтан. Bald, 45. Okay. Ладно, пообщаемся тут, разузнаем. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker? Nathan Kirk. Навряд ли он что-то знает. You know where he is? Afraid I don't know. Окей. Счастливо оставался.
You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it, but I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Season? Good lord. Окей, продолжаем расспрашивать. Может, шрифа спросить. Кстати, а мы там заделали дырку, нет? Да, смотрите, заделали. Когда там тут Мика спасали. С помощью этого аппарата. Когда ты вышибаешь. Может, он и есть? You seen a fella from New York? Bald guy? А, лысый, но ты не лысый. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. Опа, он тут-то. I'm gonna go В pay третьем him a номере, visit. да? It's government business. How exciting. Ну, все счастливо. Так, ладно, пойдем наверх. И тут период, а, блин. Ну, что-то отель. Так, это какой у нас номер? Первый. А, вот и третий. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? 20 баксов всего, а? It's just a friend. А вышибай, он через окно влазит. Да-да. That's Nathan Kirk. Ах ты мелкий. Kirk. So, Сэди, ты как, в порядке? Давай прыгай тоже. Come on, jump on. Уху, лечу. We gotta get after him. Remember, we want him alive. Давай, газуй, блин. I know. Ляс, слышишь? С помощью осо поймать его, да? He went right. Живым его взять. Stay on it. Не удерешь, не уйдешь. Where are you going? Shit. Поймаем, свяжем. Опа-ля. Так, куда он вниз? Михаил, привет. Ай, зачитался, засмотрелся. Блин, профукал все. Да развернись ты. Потерял из вида дело там вообще. Зашибись. Все спилили, блин, а? Он тоже... Сэди тоже вписалась? Пенечки тут, блин, а? Лесопилы. Вон он, вон он. Можно коня посадить, да? Ах ты упырь, еще стреляешь? Барашка, блин. Okay, okay. Блин, лошадь. Сэнди, уйди с обзора. Лошадь у Джона какая-то вообще невыносливая. И шугливая она вообще уши. Может, она что не прокачивает? Иди сюда. Ох, сукин сын, блин. Топчи его, бодай его. Вообще, заткни еще, блин. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent Заставил тут побегать за ним. It's all a mistake. My wife is a desperate woman. Hey,
Да чё? Where shall I send the money? Ладно. I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a А, couple вон, of на other уши Сэнди leads да, I could use your help перегрузили with уже. if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Ну все, это вся была законная работа, да? Охотник за головами. Так, а теперь нам, хотя мы тут рядышком находимся, нам теперь в банк надо отправиться. С эту взять. Суду на дом. Так, а банк у нас тут внизу, вот он, да. Отлично. Недалеко тут. Класс землевладельцев, да, вроде там. Да. Так, а может нам под мостом сократить? А почему бы нет? Нафиг этот навигатор. Такие пути показывают просто жизнь, блин. Когда можно тут забраться или под мостом, хотя да, там можно. А, мостик. Жаль, взорвать такой нельзя. Оп. Да, подпрыгнула. Да, тут прокачка тоже есть, значит, лошади. И... Так, сократим мы тут. Копыта помоем. Ну, здесь нам получится забраться. Да. Вообще. Все, лошади хана, да? Сдохла, нет? Да, сдохла. Ай, блин, серьезно, что ли? Теперь воскресить ее нельзя. Понял, понятно. Убить, нахуй. Нахер. Там какой-то маленький выступ был, и она сдохла, блин. Хотя мне сейчас после нашего фобуса золотого на эти лошади вообще насрать стало. Взяли, убили нашего фобуса, блин. По сюжету. Какой-нибудь мустанг золотой, блин. И нет его. Да, другая появилась, ну и хер с собой. Будем это прокачивать. Хотя золотого фобуса здесь уже больше не найти нигде. Да, нету зелья. Джон бичара пока. Хотя вот и окраска даже получше. Правда, она не такая элитная. Хотя там тоже не дворняжка. Так что хер на этих лошадей, будем убивать их. Это после фобуса мне вообще их на них насрать стало. Взяли, убили разработчики, блин. Знал бы я, бичевскую взял лошадь, блин. Михаил, привет, привет. Александр, привет. So I can buy some property? What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston.
Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with 2 names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Саня, привет. Так, давай посмотрим, что здесь за городок какой-то. Что здесь у нас есть? Так. Ага. Так, здесь у нас там... Так, во. Так, мелкий землевладелец, да? Ладно, недалеко тут. Еще локация не полностью открылась, да? Так, ну потом-то надо, конечно, деньги поднимать. Поймать. Охотником за головами стать. Хотя, нет, это может не обязательно надо будет. Тут уже почти всех переловил их. Там одно и то же. Бежать, выслеживать, с помощью лассо его связать и привести и сдать. Ничего там особого интересного нету. Саня, когда я уже ее пройду, ну, наверное, скоро. В конце месяца уже разработчики обещают мультиплеер запустить. Red Dead Online. О, ты серьезно? Фига, он куда забрался наш предсказатель. Ладно, Артур частенько ему давал. Кстати, я потом кое-что проверю. Доллар дать, да? Да, на, держи. Что она такая долгая? Да, прикольно, что она такая долгая. Все, игра затягивает. Так, что там расскажешь, что выбор придет? Окей, предсказатель. Так, ну тут вроде равнина, можно сократить. Или можно эту лошадь тоже врубить. Мне уже без разницы на этих лошадей стало. Чем мы там прокачивали, не прокачивали, находили всякие разные лошадей, а в итоге их просто и не стало. Золотого коня убили, убили чернушку, вообще пропали. Че же избушка без курьих ножек? Кто такой? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Местный бандит какой-то. That I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Да, сюжетку прохожу. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Походу намечается мордобой, да? Says he owns this land. Or he's gonna. Owns it. That's what he says. Okay.
And how come we live in here? Это чё, Джон, ты хочешь тут ферму построить? Да, денег. Да, вы не охерели вам деньги давать. Убирайте с улицы, пока живые. Закон хлебала. Сказал, закрыть хлебала. А ты чего убежал? Ну-ка, Вась. Так, домик наш зачистили. Значит, тут да Джон поселится. Ферму тут сделает, да? Так, банк. Погодка не ахти. Бумаги готовы? Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Джон. Now we own you, Mr. Всё, Marston, попал в and рабство. we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Шутит он, да? Каждой шутки есть доля правды. Well, it is you. О, дедуля. Серьезно, жив, блин. Dead, boy. Dead. Uncle? Very same. Come here. Обалдеть. I saw you going into the Деда bank. Уилли. By the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull Так, вся банда crap. разбежалась For куда. real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Да, I'm ready, Marston. Come on. надо деда куда забрался. Hey, follow me. Может, мы всю банду соберем? Точнее, не всю, а такую хорошую банду. Ну, поскакали, что слышишь? Where are we headed? West. West. Golly, you a man of few words. Hey, I'm coming. Да давай догоняй. А что догонишь сам? We gonna stay together now? So, like I was talking about,
West? Oh, God, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make it Александр, seem да, в первой interesting. части It makes you seem про stupid. Джона. I don't care how I sing. Но это же сиквел Now, первой where части. west are we headed, you damn grunting fool? Вторая часть Red Dead Redemption 2. A ranch I bought just now. Вот нам показывают, Is как там that все what you were произошло. doing in the bank? Как Spending Джон all с your бандой money? разошелся, как где он по банде был и так далее. Armpit of West Elizabeth. И как он попал в первую часть. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean Да, she left дом you? не выдал, Oh, блин. I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. Данте, привет. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dope? Курятник какой-то вот Abigail? стоит. Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Эта игра дольше Одиссея? Ну, пока нет. На Одиссею у меня ушло там 100 часов с чем-то, блин. Эпилог, часть вторая. Нормально ворот уже сделал. А домик сделал, нет? Где домик? Hello, boy. It's me again. Домик еще не расстроился. Да, материал все кучу надо. Торопить, что ли? Дружба без правил. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. Да, Данте, эпилог, Got so часть вторая. sanctimonious in your old age. No wonder she За left Артура you было like 6 глав. woman with the Сейчас King за James Джона. Bible. Артур умер. I'm getting up. Oh no! Wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Чарльз жив? Really? I reckon. Хотя почему Yes, бы I нет? dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Умер Артур. Умер. Погиб. Вчера просто эпическая там серия была, блин. И ограбление самое крупное, и перестрелка, и... Что там только не было, и смерть Артура. Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. I'll never like Да, this все place. пропало. Кони, всё, даже коня золотого убили, блин. Мол, золотого мустанга Фобоса. Let's go Это вообще очень редкий конь тут.
Тут нигде просто не найдешь. Белая чернушка, все пропало. Артура не стало. И все. Так, скупщики или в сауне, да? Ну, окей. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. А, мы же сюда вернулись. Кстати, тут вампиреныш. Я могу сейчас его найти, вампира? Конечно, там надо за Артура было его искать. Ну, может, и Джон проканает. Так, пойдемте в саун лучше. Это скупщик, да? Ну, хотя скупщику-то у меня есть еще барахо там. Блин, не то. Сумка моя, да? Чем мне продать-то? Вот, это колечко наше. А, там мы. Да, добра-то немного. Хотя он часы. Всякая фигня. Мочка. Да, добра тут, конечно. А нет, что-то есть. Хотя, пойдемте скупщику как раз. Добру сбагрим. Пару баксов получим. Джон бичует у нас пока. Я еще и в рабство попал в банк. Так, скупщик-то у нас там в переулке находится. Надо попасть как-то, блин. Так он же болел, Артур. Тубиком. Еще там после такой заварушки, блин. Мордобой был с микро, блин. Еще и федералы там просто месиво было. Можно сказать, от Артура там живого места не осталось. А талисманы-то? Талисманы нельзя продавать. Талисманы на месте. Так. Bonjour. How can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Huh. Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting, I believe. Бой был. Fighting out behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. No problem. Так, продать. Так, платиновые жуели, да, цепочками. Так, лосось. Ладно, карманные часы. Так, серебряный браслет, цепочка. Мне, конечно, лучше надо его оставить. Карманные часы. Кстати, продадим. Золотое обручальное кольцо. Золотые карманные часы. Так, эти часы я оставлю, здесь все продаем. Буквально, конечно, 10 баксов. Жалели, но такое необычное жалели-то. Его можно продать. Ну, что, продать, не продать. Хотя, что, продаем. Хотя пока не будем. На черный день оставим. Okay, boy. What took you so long? Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Asked that first barman I met, and he told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, it turns out. Дедушка. And you are a killer. Блин, ты что, Чарльз? Это не он же.
He don't know the half of it. John? Чарльз, ты что ли? I'm alive. Хера он оброс, блин. So's he. За столько лет-то. That's Uncle? What are you doing? Ты что, здесь в бойцы подался, что ли? I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. Да я уже делал амулеты. Throw him fight for a few dollars. На другие ресурсы не хватает. Sure. And you like Да that? я знаю, я делал уже кубчика и амулеты там всякие. So... Let me go place a bet. Come on. Блин, Чарльз, я набруса. I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too. Здоровый бугай, блин. She left me. Бои без правил я пошел. I'd like to place a bet. On who? On myself to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Так, ну ладно, постоянно Чарльза. Sure, I'm a fan of the wolf. Должен выиграть, раз он все поставил на себя. Хотя, сейчас может такая посала произойти, и он проиграет все. И мы, блин. Так, кольцо в кольцо, дайте мне подвиньтесь, дайте мне не видно ничего там. Давай, Чарльз, я в тебя верю. ППС-то у нас хорош. Народ рассосались немножко, пускай, ничего там. А, то пока представляют, да? Ничего против того жилиства будет биться, хотя жилиства хорошие бойцы. А, нет, он то против того. Он его закрыл, блин, не увидел. Она тоже здоровяк, бля. Чарльз, давай. О, хорошо, хорошо. Врубай его. Красавчик. О, найс. Да, готов, готов. Одинокий волк. Прозвище новое придумали. Нормально бабас убили тут немножко. But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. Короче, собираем старую банду, да? I booked a steamer Из heading хороших upriver. людей. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. А чё, пошли, коняшка-то там. This way. Ну ладно, видимо. My bag's on the dockside. Багаж туда. What happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and Ну, а buried him in Чарльз his тоже drum после shop. чего погиб I Артур. had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself now. Так, стоп. Я вот не помню там место, где Артур погиб, но он там на холме на севере. Где-то тут же у нас все перестрелка была. У нас вот тут был лагерь где-то. А вот на каком именно холме, блин, я хотел бы вернуться туда, посмотреть, труп остался, нет, от Артура. Я это место вообще не помню. Помню, вот возле лагеря мы потом вырвались, двинулись на север, там на горе там началась перестрелка с федералами. И потом Мика с дачем появился, там начался мордобой.
Вот на какой горе там вот фиг просышь. Конечно, так потом если поскакать там повозить. Может быть и найти труп Артура. Или то, что от него осталось. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his life А может федералу really all about. забрали. Yeah? А может вообще он живой, федералу забрали, вылечили и все. Anyway, I heard all you were dead. Поиграем, увидим. Or I might have come Хотя looking. навряд ли. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but... Let's stick together, okay? Ну ты что там? So, yeah. I heard all kind of things, but... One thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since... Well... That Тротуар, time. только из дусок. Know me. Micah? I hope that Micah, bastard's man. dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Крыса Putting оказался him on us Майк. the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. Ну, по кривой дорожке пошли. Hold on. Было дело. Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to Местная work for банда, Angelo да? Bronte. I've only been here an hour. Hey, А, мы в этом городе его-то натворили, они все помнят, да? What now? Well, you go left. Итальянскую мафию перебили. On three. Three. Окей. You couldn't have thrown that fight. it's never just one fight. Evidently. Ой, еще рейд. There's a wagon up there. Сваленый. Okay. Так, бога что? Ты что, один чё? Да, сейчас, он тяжелый, нет. Ты что, не взял ничего? Поскакали. Да быстрее, Джон, блин. Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. Опять дело натворили в городе. Hold on. Живым или нет. You see any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. I remember that. Only too well. Вроде не заметили. Good so far. The further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. Оторвались. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, John, Charles. You boys been all getting up to no good? kind of. Дядюшка нас уже Been встретил. getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. И возвращаемся. Мы что, в эту избушку все троем влезем, что ли? Надо расширяться там, расстраиваться. Еще когда Эбигель Джиком вернется. Надо целую ферму там построить. Хотя лучше надо целую крепость строить. Целый форт.
Ну что, понемножку банда воссоединяется. Сэди потом к нам, наверное, присоединится, да? Так, дров нарубили. Задание выполнили. Так, палатку поставили. Так, а тут Чарльз, да, себе разбил местечко. Избушка. Старая, блин, как туалет. Здесь один джентльмен. Кофеек попиваем, да? Let's just hope things don't turn out like last time. There he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as week old milk. No Да, wonder she молодство didn't stay для with you. начинающих. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some Надо снести, self-respect, you новый строить, miserable конечно. sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. О, начинается снос. Ну давай. Тянем, потянем. Крепкий, блин, а. Давай. Еще немного. О, пошел процесс. Еще чуть-чуть. Рухли, разваливайся. Нормально. Сегодня у нас будет пионерский костер. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. И купим Same дом. as if it were a bicycle. Древесину там Where надо in все town? покупать. There's a fella by the train Материалы, store. блин. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Джон. А руководить теперь всеми надо. Ну, прыскок колёб. Был туалет? Нет туалета. Ну чё, построен там коттедж пятиэтажный. Так, о, Сэди. Честный труд. Надо немножко бабос поднять, да? Еще кого-нибудь поймать. И потом друзья позвать на ферму. Не построенную еще. Это забор и ворот он есть. Нормально. Пока в палатках поживем. Там Чарльз разбил палатку. Все поселимся там. Да, отвалите, шавки. Не хочу на вас патрон тратить. Вторая цена. Чего, так много тут покемонов, а? Люлей хотите ухватить, да? Ладно. Джессер. Налетайте уже. Бежать боятся. Топчи его. А теперь утать карманы. Пришлось на ваш потрошку потратить.
Хотя у них ничего там ценного нет, по пару баксов. 4 бакса, блин, здесь. И долго это делать. Трупы эти обмутать, бегать. Поскакали. Так, сапы нам надо это, что там, бабахнуть. Так, глазу, да? Ну ладно, давай. Залпом, опа, нормально. И закусить что-нибудь. Есть что закусить? А что, закусить нечего, что ли? Надо кого не подстрелить. Что-то как-то вот тут земля, конечно, не ахти. Животины тут мало водится, да? Пустыня, блин. Ничего расти-то не будет. Тут кактусов, всяких кустов. Куда-то я забурился сюда. Роман, привет. Да пока ничего такого. Обустраиваемся тут. Дом купили. Банду воссоединяем. Дедулю нашли уже. Чарльза. Сэди. Который вот сидит нас тут ждет. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Boy. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Yeah. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. My ranch, it's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle.
Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. The country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. This is the place. It's a view, all right. Oh. Come on, let's go take a look down in the valley. Come on, John. Help me find them. Ну, окей, осмотримся. Да, вижу. Yup. There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. Четверо, да? That big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow him. Так, это не моя лошадь. You got to follow them, John. Come on. Кстати, а походу кони-то не исчезли. Если в конюшню мы заглянем, то походу наша Билли и Чернушка там будет стоять. Правда, золотого мустанга уже не будет.
что он погиб. Надо потом проверить. В конюшню заглянуть. В какое ущелье. Потому что седло и вся снаряга-то осталось. Артура. Значит, и кони в конюшне остались. Артур передал завещание же он. Джону сумку все отдал. Все свое барахло. Правда, денег там не было. Ничего, так каньончик. Хотя это же великий каньон, да, кажется, который по сей день существует. Up here, get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Так, кратко угрожать банде или стрелять. Ну, давайте немножко поостался, потом уже пив-пав всех будем делать. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Пойдем, пойдем. Поползем. We're going down the canyon. Look out on these rocky. Да, все это добро осталось. Берем мачете. Так, двое. Тихо, Сэди. Я беру одного, ты второго. Опа! Сэди. О, молодец. Ножиком кинул, да? Так, еще один джентльмен. А, ножиком кидается, прикольно. Да, у нас тоже есть. Серьезно, кто, как, где, когда увидел нас? Ладно, второй скелс, теперь пострелять можно.
укрытие, укрытие. Я пошел прикрывать. Мансуем. Блин, стул надо почистить. Да, стул не так себе стреляет, он грязный весь. Это нормально. Ой, щет, я вышел, блин. Джон, нет. Сэнди нам этого не сказала, да? Ей наплевать. Блин, забыл, что оружие не почищенное у нас. Давайте уж сейчас их переставляем. Подкемперим немножко. Так. Состояние как? Нормально. Занимаем позицию. Сейчас. Покемоны разбегались, да? Засуетились. Кто обижал? Так, я не понимаю, связь. Надя в черепок. Ладно, не бойся. Все равно умрет. Блин, сверху. Да. Еще вылезу сверху, а? Что там многовато их там. Блин, ну Сэди вперед бежит, я за ним бегу, блин. Надо же прикрывать. А, тут
Спятившие. Че, я им в шапку попал? Да убери прицел здесь. Да прячься же. Местность еще крутая. Так, Сэди рванул бежать уже, да? Может, самогончика для краба себе, если он там остался. А если я паду поверху, он потом снова спускаться не станет. Так, кстати, погодь. Сейчас что он бахнул до храбрости. Сильное лекарство, да? Это побасим, Джон. А, ты худший стрелок, блин. Ай, тебя. Напрягся за камушек. О, как ну пошло. Вы почему на? Ничего не видать. Обжал. Джон, что ты тебя так колбасит-то, блин? Косой-то. Наверху есть там кто еще? Да, он еще один пробежал. Антон, привет. Так, Сэди побежала, да? Кого свой черепок? От пульса себя там рикошетят. Так, Саня, прикрывай, я подумал, выкурю туда. Сверху, блин. Так, хедшот же был. Упал. Да, иду. Все. Все банду перебили.
told you I'd kill every last one of you. Like Shit! That damn harpy! Так, а что нам нужен, да, взять его? Антон написал форхонор, и кто в прямом эфире среди всех. Твой стрим могут его. А почему по форхонор? Когда-то играл в форхонор, когда-то было то, что давно уже. Ну, заткнись там. Ой, опа. Так, Сэди, ты куда? Вон туда. Вон, сколько там сзади их. Кого там врезался? Зашибись. Сэди, прикрывай, блин. Не топчите его. Поскакал, иди сюда. Блин, лошадь вписался. Шагуливая, да ваш. Да ну, блин, серьезно, что ли? Да, интересно. YouTube сломался снова, да? Какая шубливая лошадь это, да? Хотя кабо не все шубливые. Это, Сэди, тебя толку нет, нифига не прикрываешь. Дёру до лагмана и бросил там. Я и стараюсь прикрывать, блин. Скачем, пытаемся. Ко мне надо выбираться. Да уйди, лошадь, блин. Я чуть не писался опять. Сэди, ну ты тоже уйди. Ты серьезно, блин. Это была перестрелка в каньоне, да? На открытом местности, блин. Так, я смотрел, ты играл Warface на PS4, так что послушаем. Да, Warface на PS4 вышел 18 сентября. А так в августе можно было играть уже, кто ранний доступ приобретал. Я приобрел ранний доступ, играл в августе, с августа. Второе дыхание для Warface. И, кстати, нормальная такая игра на PS4-то. Не играется, управляется без всяких читов и макросов. Все на равных. Так, заткнись там. But I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Так, где, куда его припарковать? Где офис-то? Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around.
Hi, I won't. But it would be good to have you along some more. Here we are. Grab him and bring him in, Так, на John. месте, иди сюда. You're a bitch and a Так, bastard. уютная Brought in комната Shane ждет. Finley. Great. Let's put him in the cell. На PS4, да, игра бесплатная, можно играть без подписки плюс. С донатами там вообще все просто, нету никаких коробок удач. Можно просто кредиту купить и взять определенную пушку, а не купить там коробки удачи. И там тратить по 10, по 20 тысяч. We're gonna watch Все, you упаковали swing. его. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Так, где наша награда? Here's a decent price on Finley. I know. Ничего, пачка. Хотя и больше You want брали. this money to go to the bank too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Димон. Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. И ты себя сади, береги. Вот 200 баксов подняли, на 300 у нас. Надеюсь, на материал хватит. Ready, boy? Так, а у нас тут глубокая темная ночь. Так, опа, сюда. Ящик с инструментами, да. Инструменты приобрести нам надо, да. Ну, на PS4-то Warface можно и без натов играть. Но можно и купить там за 1500 кредитов, за 2000 там. Золотую пушку или обычную там какую-нибудь выбрать. Нормально играть. Можно с стандартной пушкой бегать. Я вон сейчас там пытаюсь открыть УЗИ Про, все, добраться до нее не могу. Так, инструменты мы можем тут приобрести, да, значит? Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you Серьезно, want? какой-то каталог есть на дома? Each one is Обалдеть. Походу entirely и в unique, мультиплеере потом можно будет дома покупать и also раньше. the same. Excuse me? А раз тут все жить Perhaps I'm уже going too можно. fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got... Покажите нам каталог, какие-то можно купить домики. Fantastic. Now, you write your name here, and Точнее, you sign купить и your потом name there, построить. and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. Так, материал загружает. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? If there's Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne. Так-то надо с ними разобраться. Milton. С Jim Milton. мерзкими тварями. Good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then.
Let's go buy us some tools. Так, ну, поехали домой. Будем обустраиваться. Сейчас там построим особнячок, заживем. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, so it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? I suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. Роман, не знаю, не в курсе. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right, up towards Manzanita Post. Now, where were you? When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot. Just up ahead. Да, это чуть заброшенная ферма. Хотя не заброшенная. Или это что-нибудь там тормознули. Живут. Так, инструменты, значит, тут взять, да, у него? Да, окей. А там крыша мхом покрылась, травой заросла. Местный лесник тут живет, да? Кто там поварит, кашеварит. Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. Да, странный человек. So Milton is working with Cake's Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, Окей, let's get moving. Так, инструменты взяли. Okay. All right then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work.
too much for me, but more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs men like you. Кто такие, индейцы, что ли? По фитам стрел полетели. Или это местные бандиты? Ну-ка, выходите. Что, реально индейцы? Индейцы-бандиты, обалдеть. А бежишь-то? Так, не индейцы, а просто бандиты. Замаскировались под индейцев, чтобы думали, да? А тут куры. Хотите добро мое забрать? Я вам сейчас заберу. Как бежишь? Положался. Вошел, другая вышла. С мачетом. Чуть не зарезал, блин. Свалил один, догоню, убью. Вот и деру дал. Попал. Now, Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. Схватили. All right, you stay here, guard the wagons. Charles, come on. What are you waiting? Help me! Mr. Devon! Help me! Let's go! Да, прыгай. Сейчас мы черепочек-то обстреляем. Бах! Шки на улице. Где там? Спрятался. А он где, на дереве, что ли? Куда ты, блин, залез куда? Теперь башка. Вторая башка. Так, ну-ка, свастик туда. Так, бошки постреляли им. Молги вынесли. Так, сюда. А, молги. Какая, наверное, шленка тут. А, бежит кто-то на меня. Ай-яй-яй-яй. Может, ноги им подстрелять? А, щит. Уходи, уходи. Прячься. Давай что-нибудь. А по ногам, по ногам. Да. Месяц не стрелили. Сзади. Да сожги что-нибудь быстрее. Жать-то ничего, они ищут. Лосуси давай. Что это надо? Прятать в кустах, а? Да куда они его тащили его? Charles, I found the tools. Now where's Mr. Оу, щит. А нахера него так?
Взгляд в глаз ему всадили. Jesus. Псец. We gotta move fast. Come on. Еще чуть инструменты не утащили наши. Back to the road. God damn it! A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Skinner. Everyone knows. Except me. Later, John. Charles, you all right carrying him? I got it. There's no use in you getting bloody, too. Is it bad? They opened him up pretty good. Nearly chopped his head in two. God damn them. Uh-huh. Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. All right, let's get out of here. Oh, my Lord. What'd they do to him? Nothing nice. Got it. Come on, we gotta go. Shit. Чарльз, ну давай, залазь быстрее. Goddamn animals. Okay, John, I'm riding with you. Get us back to Beaches. Those were the Skinner brothers. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. For good reason and Так, bad. приехали. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No, not that time. Most Ну, folk don't это usually теперь put up with наша such a земля. fight. Будем And I hope обустраиваться. we put an end to it. Но There was a расстраиваться. caravan a few months back, massacred. Uncle! 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 You useless. Че, опять нажрался, что ли? I was keeping guard. Или в туалет ходил? Whoa. What happened? Skinner brothers. Lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. Так, а что, стройка не идет? Good morning. Нет, что-то строится там. Так, я вот хотел проверить. Сундук-то с нашей одежкой-то есть тут где-нибудь? Это все припасы Чарльза, да? А не, вот вроде сундук. Да, можно выбрать одежду. Ну-ка. А одежда сохранилась. Костюмы. Да, все сохранилось. Вау. Почему зимний ковбой он? Да, тут еще костюмов подобавилось. Класс. А, сколько-то вот. Так, ну ладно, можно переодеться-то. Вот пока это ставим.
Так, шляпенка. Ну, есть шляпа. Так, там наша шляпа классическая. Окей. Верхняя одежда. Да, все сохранилось, даже немножко добавилось. Так, вот перчатки я хочу поменять. Тут мне это не прикалывают, эти вот уж. А что здесь? Цвет можно поменять, да? Мы эти оставим. Так, аксессуары для шеи. Платочек там давно было. Я тут добавилось сюда. Высокий. Пускай будет. Так, сумки. Сумка Артура. Блин. Сумка Джона. Артурчик. Ну ладно, потом переоденемся. Так, а что, еще ничего не построили, только выгрузили, да, все? Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? Новый Иерусалим. But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning. Так, у нас строительство начинает будет. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is Нам побриться plain было бы. unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Да, тут не дом настроить, здесь надо форт, крепость строить. You're very annoying. С высоким забором. He's right. We should get on with this. Обалдеть, а тут стройка в ускоренном времени показывается, офигенно. Так, сначала фундамент. Забавно, да? Ну, немножко процесса, как без этого. Топ-топ такие. Больно строен дом, а? А домик-то ничего так будет здоровый, блин. Обалдеть. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Офигенно, бля.
Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. And I think that's everything. Очешуеть. Построили дом. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, Обалденно. to this happy home. Да-да, шикарный домик. Well, at least till this fool gets his woman back. Записка Бигель, да? Чтобы возвращалась. Darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Uncle, I thought you was... Where the hell? Ну чё, шикарный домик. Вообще, бля, просто супер домик. Надо осмотримся внутри. Правда, мебели тут еще не хватает. На полу пока спят. Потолки высокие. Комнат много тут. Ух ты, фига, бля. Обалденно. Так, на чудак можно залезть, да? Второй этаж. Ого. Шикарно. Немножко марафета.
Ну что, нормально, мебель там обустроить, там все изи будет. Так, а тут загон для скота, да, будет? Ну да. Уже просторно. Ну что, ляпота, красота, жить можно. Только надолго. Долго мы тут счастливо поживем. Так, окей, кто там у нас? Дядюшка куда-то ушел. По старой дружбе. Окей. И пока все. Ладно, сбегаем по старой дружбе к дедулям. А дичь раз интересно. Может, пойдем куда-то уехал. Ну, что-то на горе где-то. На холме. Что он там делает? Под деревцем тут лежишь, да? Отдыхаешь? Или опять бухаешь? Спит? Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. I can't move like I used to. Then I never was that fast. Так. Почисти стул. In the Blackwater. Let's go. Давай отполируй. Маслицем смажь. Something wrong? Now, this fella probably saw you, thought, here's some corn husk idiot, some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it, because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Поскакали. Догоняй. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. Oh, and that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Оп. Не врезался. Так, а стоп, у нас сколько там касса открылась-то? Кусочек, да? Ну, почти все. Так, ствол убери. This is him. And how are we? How's little Emily?
Emily. I'm sorry, how are you? Так, We need a barn. A barn? Of course you do. амбар, куда же без него на ферме? Без амбара What's никуда. wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a Долги, fool of Джон, блин. yourself. John! Вот, Сэди. Is that Sadie Adler? Hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and You up for a fight? Is it legal? Oh, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Ну, не зря же столы почистил. Look Отлично. after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank. Так, какую теперь нам голову надо Get a поймать. crew to help with that barn. I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. All right, the Painted Sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's А gotta можно be сократить, а? him, holed up, waiting on some out. Это да, We're можно. gonna get to him first. Easy. Блин, Сэди нет. Hey, so who is this А, не bounty? идет. Ramon Cortez. Скачет, думал, He's with the развернулась. Del Lobo gang. Del Lobos? Yeah. You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans. Some of them, but some is Californios, and some are regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly. Real friendly. Oh yeah. Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. Don't get too far ahead. Сэди, догоняй. Не знаю, куда забурился, но думаю, где-нибудь пролезу. Stay with me from now on. А, алло. О, умница. Anyway, you carry И on. молодец. Давай счет. Ну, нет, нет. Живой? Sounds like he needs all the help he Алло? can get. Maybe drop in on him sometime. You know, I had some Алло? trouble of my own. Ай, That gang you получается, was всталёк. talking about? И Сэди тоже сюда залезла. Skinner brothers? Сейчас мы ее потопим и себя потопим. Давай, газуй. Прошу. What I heard about him. Got Блин, hold of this fella I'd hired. там водопад, блин. Ah, he Сэди, didn't что делать? die well. Извини-ка, я тебя забурил. Давай, здесь We залезь. fought back. Прыгай. Во-во-во-во. О, отлично. I wish we'd done better for him. Надеюсь, Сэди как-то там выберется. Best you could. С прикольно хопа и типа Сэди погибла. Будем надеяться, что она выберется. Да вы прикалываетесь, что ли? Она застряла там. А, все, вылезла, да? И тут нормально сократил.
Так, а где это вообще находится? Ах ты. Ну, окей. Уже. Сади, догоняй. So, what were you Зальчик. saying? I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for Блин, спориться you. нельзя. Did you make it out of straw bales? No. It's Что-то one of весь them разгон. pre-cut ones. Коня разговаривал, Me да? and Charles put it up, and Uncle watched and barked the odd Пойдет, order пойдет. at us. It's solid though, real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Ah, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Ну давай, отдышись быстрее. Чего он так долго останавливать носился? Конь полуживой. Stop. Так, приехали. Прискакали. This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Так, надо подготовиться сразу. Возьму помпаж. Так, это редкий дробовик. Где мой помповый? А, помпаж уже стоит, окей. Так, карабин. Так, паркуемся. Did well, boy. Let's get down and take a look. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Так, осмотреть амбар. Вышибаем. Да, не получилось. Так, выбиваем. Так, ну, дошук разрядился. Оба, тихо, блин. Что, вообще страх потерял, что ли? You got him? I think so. He just tried to Это kill он? me. That's about right. Ай-яй-яй. Yeah, that's him. Come on. Let's get Что-то him to the как-то все sheriff. пока очень просто. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Так, погодь, шляпа моя там осталась. Где амбар? Ладно. Шляпа у нас тут есть. Да, когда сейчас просто прошло, чтобы нас будет сейчас встречать, да, где-нибудь на дороге. Oh, shut up. We'll cross up here. Come on. Обалдеть, куда мы прискакали, а. Прям ностальгия такая стала. Когда-то Артур тут скакал. Bring Cortez round the front for me, will you? I'll get them ready for you.
Догадка спокойно прошло. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Его банда за ним пришла, да? Don't be a dumb bastard. This is a good town now. 3. Ну, понеслась. А, много отстрелил. Поэтому тоже много отстрелим. Сэнди. Не на тех упыри нарвались. Так, вы бошки лишитесь. И ног тоже. Понятно, летело. Летело. Скажи бай-бай, здоровья. Понятно? Теперь бай-бай. Кто там здоровался? А нет, отвлекали они, да? Ах вы, блин, лунные, да, засранцы. Well, we brought him in. Now, pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Ну что, придется вернуть этого засранца. А вы тут валяйтесь. Да, отвлекали, там дырку пробили, взорвали. Sure. You've had some bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. One of his boys. Так, дай что-нибудь сожрать. Бобы падают. We were sitting ducks, waiting all that time in that Jim Crack jailhouse. Yeah. Yes, we were. I don't like it. Сэнди, ну скачи быстрее. Черепаха ползешь. But clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah. He'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez,
We're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take Так, куда они дерутся далее? $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. Блин, тут реально ностальгия, это тот лес, где у нас лагерь был. Можно заглянуть туда. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we take money from one but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second-guessed every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to Он trust что, далеко удрал, что ли, блин? А вот что-то скачем. Тут уже до Валентайна доберемся. Или может мы туда и отправляемся? Что это было? А, ему под мостом зашкрылись, что ли? Ну, хитрожопые. Ну, поскакали. А можешь мост взорвать, чтобы все на башку не упало. Завалило их там. I think there's an old water mill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Slow it down. О, заброшенный тут заводик. Так, кстати, погодь. Come on. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them? Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You? Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you? I wanna die. And besides, Сэди любит, когда ее прикрывает. А Артурочка тоже прикрывал. Доверчивая женщина. Давай, иди. Я тут сейчас самогончика бахну. Для храбрости. Целься получше. Да, сейчас бахнем. Будем целиться вообще как надо. А что, нельзя бахнуть? Блин, ладно. Хотел для выносливости выпить что-нибудь. О, Сэди попёрла, обижала. По яйцам. Эй, болтовка, блин. Хедшотики, кому? Хедшотики, где там ты? Ляг, полежи. Пускай ляг полежит, блин. По яйцам. Тут полдень пострелять. В одну вошло, в другую вышло. Сэди, ты где? Я тебя потерял, ты где? Так я поджарил его. Гори. О, да, подгорелся. Серьезно, что мне идти, да? Ладно, я иду. Я лечу. Беру помпаж. Вот так вот. Ой, что так мало подружек у меня? Ладно, перезаряжаем другие.
Подкрепление вызывали. Ой, что-то я тут увлекся немножко. Сэди? Ну ты чё там, блин, стало-то? Эй, блин. Покипо. Ладно, понизу. А раз она там гибнет, блин. Жопу-то надо ее попивать. Расшленкуем тут. Ой, я ща погибну. Сэди, прикрой, пожалуйста. Давай табака. Табак для выносливости. Блин, ничего бы бахнуть-то, Алексей, разрешение. Ничего нету. Давай, давай, жареного мяса, кофе. Подавись, не бойся. Так, он упуть же сейчас может. Он уплывает. Что, мне подстрелить его или что? Или... Убили, да? А как тогда? Может, в повесу стрельнуть? Или водку потопить? Либо на другом конце, да, он встречает, да? Блин. Заряжаем дробью. Блин, Сэди, ну завали этого. Да ну нафиг, опять подухну сейчас. Жуть-то, блин. Теперь Сэди дохнет. Да, задолбал уже дохнуть-то, блин. Псец. Блин, винтовку тут снайперскую дали, болтовку. Где мы карабин-то, блин? Да иду, блин. Хорош дохнуть там тебе, блин.
сдохнешь с голоду. И меня не прикрываешь. Писец. Он сейчас подохнет, или я подохну. Да сними ты его. Где мой гребаный карабин? Блин, его же там в жопе мира. Че, придется винтовку брать, эту болтовку, блин, с нее там прицелом стрелять. Ай, пятка там бью, блин. Так, ладно, тут дробашом их покрошим. Да, возьми. А пуля-то стоит у меня, пулька мало осталось. Только всадил в него и... Let's go. Блин, даже бахнуть нечего. А это что нам дает? Меткие глаза. А, пофиг, что пьем, что есть. Да ты серьезно, Шудин? Блин, ты сдер уже даст. Да блин, да стреляй же. Какого лешего-то? Какого хера сейчас в упор из дробаша, ему не сдох? Пиздец, игра. Начинаю чудить под конец, бля. Да, хотя по чести состояние все идеальное, блин. В упор стреляй, ни хера, блин. Да заткнись там, орёшь, блин. Сломал немножко игру, блин. Если пойду по эрку, то Саня тут подыхает, а с ней понизу идти, блин. Привет. Что сразу подсаживает, да? А сдохни ты. Так, ну и как теперь его? Целитесь в лодку. А, в лодку подставить. Какая потлата? А, потопим его. Пробойно раз. Пробойно два. По весу. На одно тебя. О, тонет. Да-да. Ты не тонешь, что ли?
Она же тонула. Возвращайся, да? Сыкин ты сын, блин. Я думал, он потонет ему, там, вывел ему, а он назад опустился. Зашугали его. Easy, girl. Oh, you gave up easy a long time ago. Hey, look out. There's more of them coming. Hey! Estoy aquí! Shut your goddamn mouth! Ну, вот так вот. Пускай он полежит, отдохнет. Подходите по одному. Бошки вам подстреляем. Заряжай, помню. Кто еще? Все. Дубасил Сэди. Well, that's that then. Help me load this fool on the horse. A lot of crazy bastards. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay Так, well все, clear. подожди, да? Oh, I mean to, Mrs. Adler. Держи, твой клиент. Let's get out of here. It's about time we collected this bounty. Так, в Роуз опять вернуться, да? What do you think, Cortez? You got any more surprises up your sleeve? А вас, Сэди, догоняй, я тут немножко по сокращенке попал. Да выруби уж, по не болтал. Так, где наша шляпа? Так, ну она нас догонит, так что мы вперед врываемся. Так, догонит, блин. Oh, you let me go? I'll forget about all these. You see, Ramon, what we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to San Denis to hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. Что там с ним дискуссию такую интересную ведет? Can we all go now? So what were you talking about before? What the hell are you talking about? I got gold. Так, у нас, значит, набавочка будет, да? 75 баксов. $5,000. Well, I hope you left it to someone in your will, because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. Oh, damn you, woman! Damn you! Oh, I've been Где ты dead куда? for a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Да. Oh, you Let's just finish this. big mistake. Тут постой. I'll see you again. Так, ну сюда. Так, а там же вроде взорвали же, другую клетку посадим его. Или они там замуровали уже дырку. Там же дырка была, ну-ка проверим. Да, дырка осталась. В другую дал. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. Чего, блин, не сразу заплатил, что ли? Shut up.
Thanks for this, Когда John. верну, заплачу. You send my money to the bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? Or nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. Легкий день. You say so. Ага. See you around, partner. Так, давайте сейчас посмотрим, сколько у нас там. Мы вернулись домой, да? О, там уже амбар, что ли, построили? Пока нас не было, они то строительством занимались. Ну, хорошо. Молодцы, молодцы. О, да, амбарчик стоит. Ну, давно мы шикарно построили. Собственными руками строили. А вот амбарчик они сами построили. Пойду-ка осмотрю его. А, там у нас кость, да, в амбаре. Так, давайте глянем, что у нас там. Прогресс какой. 95%. У нас 5% и все, финалочка. Серьезно? Часть вторая. Да, нас ждет скоро финал уже. Совсем скоро. А так неохота. Этот же дом уже в первой части, кажется. Уже первый-то так смутно помню, блин, особенно начало. Вроде похож. Это ферма, как она обустроилась, да. С этого момента и началась там вторая, точнее первая часть Red Dead Redemption. Так, кто у нас там? Дядюшка кто же еще? Тяжелый день дядюшки. Да, ну это, конечно, мультиплеер, куда без него. Ну, как сказали, в конце месяца будет тестовый режим, как это в GTA было, тестовый режим, там тоже через месяц сюжетная кампания. И тут также. Ладно, друзья, давайте здесь остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. У нас там будет уже финал Red Dead Redemption 2. Так что благодарю за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Pro Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока. Да, это предыстория первой